sabes, a veces me miro, en el espejo, a mis casi cien años, y me rio solo. Pienso Charlie has visto monociclos económicos que la mer de la gente vitazas de confianza su vida yan, aceite siguen, cometiendo los mismos errores. Y eso es lo que quiero hablar contigo hoy. No como un profesor, ni como un guri, sino como un viejo inversor, que ha sobrevivido a guerras, depresiones, burbujas, inflación, burocratas, incompetence y, sobre todo, a la estupidez humana, incluida la matita sabes cuyo no hijeco mi dinero, intentando adivinar el mercado, a tres decimales, ni jugando al astrologo financiero. Sempre he dico, qui nunca, he ganado un centavo por predecir, con precisión, sino por meterme, en buenos negocios, y cuidarme cuido mucho tiempo. Pero hoy vemos, a hacer algo, un poco distinto, vemos, a jugar, al quar, pasar si. Vemos a imaginar juntos quati podar, a ocurrir si en unos pocos años, el mercado se parece algo muy feo, a una especie de 2026 lino de cielos. Roar, todas por todas partes. YTE lo voy. A cantar como yo lo veo desde 2023. Antes de morir, cuando ya se ven venir, muchas cosas si se ve, es leer los dedos. Y sobre todo, el comportamiento humano. Déjame empezar por el principio, porque si no, entidades individuales car sector, no vas a entender, porque tu pienso como, pienso sobre lo que viene después. Yo nací en 1924, en Omaha, en plena resaca de la Gran Depresión mi infancia, no fui un cuento de hadas capitalista, few mens bien, una lequisión permanente de escasez. Yo vi bancos cerrando, vi gente perdiendo, sus casas, vi adultos fuertes, con la mirada rota porque, el trabajo desaparece, DUNDDA para otro. Eso te marca, cuando ellos emites tard empec. A estudiar el crack del 29 y la da brutal del mercado, entendí que esos precios ridículos, que se vían los días 30, esas acciones que pagaban dividendos, el doble de los bonos, eran un regalo envenenado, que casi nadie quiera tocar porque, el miedo les había destruido el juicio. Yo era solo un niño, pero me acuerdo de estar oyendo a los mayores hablar del banco tal que había quebrado, del vecino que lo había perdido todo, del tío que se había tirado por la ventana. Y sin saberlo, mi mente empezó a trabajar una idea muy simple. El mundo es peligroso, la vida económica es brutal y se quieres sobrevive. Mis veil que aprendes a usar la cabeza, mejor que el resto. Eso me acampa toda la vida. Ahora, salta conmigo unas cuantas décadas hacia adelante. Hoy, en 2023, miro los datos y sinceramente, el paisaje psicológico no es tan distinto. Mira esto, porque es importante. He visto cifras recientes que muestran que alrededor del 61% de los adultos en Estados Unidos están viviendo, literalmente, de un sueldo al siguiente. Gente que, si no entra la persima, en mina, no paga la renta, ni la tarjeta, ni el coche te das cuenta de lo frágil que es eso. Y no hablo solo de personas con salarios muy bajos,
Hey una parte nada despreciable de hogers. Kegan and mors de cien mil de tilares, ale oy an asa viven. Al dty. ESO para unvatio QVVs. La de presa en huel problema structural. No apiquio bash. De toi jame diserte algo munas qmi. Preocupa. Los saldos de duda de tarjetas de dito. Han sobre pasado. Por primera vez. El billen de lares. Y la curva. No se vi plana. Se vi empinada. Si proyectas. Esa trayectoria con un nimo de honestidad. No hace falta ser un genio para imaginar titulares. Futuros hablando de one. 13 balones de lares. Solo en duda de tarjeta. En un país cuya arrastra. Una montaña de obligaciones anis anapódicas. Prestamos estudiantiles. Autos y demis y sabis quudi han hecho. Muchos de esos consumidores, en los seniltimos. Han usado la tarjeta, para pagar comida, gasolina, facturas b portas secas, no para lujos. Eso es lo que hacía la gente, desesperada en los asedios 30, solo que ahora la que interfaz, es una api en el teléfono. Al mismo tiempo, venimos de un episodio de Inflación que ha comido el poder, adquisitivo de manera silenciosa pero demoledora. En 2021 y 2022, la inflación anual se fue por encima del 6%, el lag de a picos cercanos al 9%, niveles que en Estados Unidos no se ven desde principios de los 80. Yo he visto hamburguesas a 5 centavos y un salario, mínimo de 40 centavos, la hora, y también he visto todo eso multiplicarse varias veces en mi vida. Te puedo asegurar que a inflación, si se descontrola, no arruina necesariamente al buen inversor a largo plazo, pero destroza a la gente que no tiene activos, y solo tiene un sueldo. Y otra cosa que te di, si estás en la clase media, deber center casi físicamente. La famosa clase media que tanto nos gustaba invocar en discursos políticos este erosionando como un acalado. Golpeado por las olas. Te ves a personas con estudios, con dos trabajos, usando plataformas digitales para hacer encargos, repartir comida, conducir coches para otros. Mientras algoritmos de inteligencia artificial deciden cuántos encargos reciben, a cuánto precio, y con cuánto penalización, en se enferman. UNDTUA. Esa economía de trabajos de plataforma y empleos gestionados por ella. No es ciencia ficción. Es lo que muchos means. Ya viven. Te voy a ser muy directo. A mi tema como inversor. Me puede ofrecer oportunidades. Como ciudadano, me preocupa profundamente lo que eso es. A la estabilidad social. TCBs lo que pasa cuando combinas tres cosas a la vez. Mayor de la población viviendo al día, endeudamiento récord y una inflación reciente que ha desordenado todos los presupuestos. Pasa lo que estamos viendo en los datos de crédito, la morosidad de tarjetas y de otros préstamos al consumo ha pasado a subir desde los mínimos de la pandemia. A superar los niveles de 2019 en varios segmentos, especialmente en los MITs JDs. Eso es exactamente el tipo de dinámica que se prolonga algunos ACOs MIDs, te prepara el terreno para un 2026 muy feo, bancos tensos,
congelaciones de líneas de cierre dito. Familias atrapadas y políticos prometiendo milagros, que no puden entregar. D. James Hacer, una pausa aqua lavarte e un recuerdo personal, porque no quiero que esto suen, a clase de macroeconomía. Yo me metí en el ejercicio durante la Segunda Guerra Mundial. Serví una fuerza herida. Ver la guerra desde dentro, versísimo, un sistema entero se moviliza, tnca lo, fragile QES, cualquier estabilidad que demos por sentada. Regresti, estudi directo en Harvard, ejer como abogado, y eventualmente me di cuenta de que ganar pleitos no me interesaba tanto como entender por qué unas pocas decisiones correctas con el capital podían cambiarte la vida para siempre. Ines primeros, AOS como inversor, cometi errors como todo el mundo, intenta ser demasiado listo, intenta hacer demasiadas cosas. Y con los años, fui destilando una idea que parece humilde, pero es poderosa, la gran ventaja, a largo plazo. No la consigues tratando de ser un genio, sino esforzando en. No seres de pido de manera consistente. Y eso suena poco glamoroso, pero cuando has visto tanta gente arruinarse, por querer enriquecerse rápido, te des cuenta del valor de la modestia intelectual. Te cuento una asigdota. Durante los años 70, cuando la inflación se disparaba y la gente se desesperaba. Kanak, AMIDUN, empresario, YMBSDUN, inversor qui tom decisions, impulsivas, solo para protegerse, de la inflación para aprovechar la locura. Compra edificios horribles a precios absurdos por todo subi, o si meet eon esquimas, fiscales creativos solo para pagar, menos impuestos ESEO. Yo hidaico muchas veces que obsesionarse con horror. Impuestos conduce errors estandarizados muy graves. Además de uno lo vifi, perder mucho MIDS, en malas inversiones de lo que gems, habría pagado al fisco, y es casi una ley de la estupidez humana. Ahora traslada es patrón mental, a lo que vemos en 2023. Teens millones de personas bello presien, viendosísimo, los precios de comida, alquiler y seguros, empedicos les, comen, el sueldo. Tienen tarjetas cargadas, ven subidas de tipos de interés, que encarecen esas dudas y para compensar. Algunos se lanzan a buscar milagros, criptomonedas que prometen riqueza instantánea. Acciones de moda, impulsadas por foros en Internet, productos financieros con comisiones, altas camufladas bajo nombres sofisticados. ESECTT, depresión económica, ilusión por el, atajo es exactamente, lo que cree las grandes burbujas, TT sabes que me gusta hablar de psicólogo, a día. He estudiado durante décadas, sisimo los sesgos cognitivos, se combinan hasta producer, lo que, lamo efectos, lollapalooza. Esas situaciones donde tantos errors se acumulan que el resultado parece una locura colectiva. Por ejemplo, ves imitarse, en de la masa, incentivos perversos en la industria financiera, sobre optimismo, envidia, todo combinado. Te suena al mercado de vivienda, antes de 2008, pues la estructura mental es la misma. Y no necesitas que el detonante sea el mismo. Hoy podrá ser duda de consumo, activos tecnológicos sobrevalorados.
o incluso una fe irracional en aquí los bancos. Central sempre te salvarán, deja que te lo diga, en ti términos muy simples. Cuando una sociedad empieza a depender de la tarjeta para comprar la cesta básica, cuando menos de la mitad de la población no tiene colchón para una emergencia de 401.000 de titulares, y cuando las tasas de interés han subido del cero casi gratis a niveles que no se veían en 20 años, lo que has construido no es estabilidad. ESUN, Castillo de Naples. YUN Castillo de Naples no necesita. UN huracán para crecer. A veces basta un suplido, una recesión moderada. UN shock geopolítico. O simplemente QAALA paciencia de los ocurridos. Te voy a contar otra historia que ilustra cómo reaccionó yo ante esos castillos de Naples. Hace muchos años cuando empecé a trabajar con Warren on Berkshire, todavía estábamos muy influenciados por la escuela de Ben Graham. Buscar chalos cuantitativos, empresas muy baratas, aunque fueran mediocres. Con el tiempo, y gracias a negocios como si es candies, aprendemos que es mucho mejor pagar un precio razonable por una empresa realmente extraordinaria, con un foso competitivo duradero. Que seguir comprando morala barata, esa evolución mental fue crucial. No es permiti, no tener que estar saltando de una acción a otra constantemente, ni depender de mercados justos para salir. Simplemente, encontramos negocios capaces de generar efectivo, a high tras, a hoy nos sentimos encima. Porque te cuento esto cuando estamos hablando de 2026, de inflación, de duda y de gente viviendo al de 2A. Porque el mismo principio te da una pista decimo sobrevivir a lo que viene. Si tu vida financiera entera está construida sobre activos frágiles, trabajos temporales en plataformas, dudas caras, inversiones de moda sin foso. Real. En un entorno, así, eres como una persona que vive una casa de carté en medio de la temporada de huracán. Si en cambio, poco a poco te vas moviendo hacia activos robustos, un negocio que entiendes, una profesión valiosa, empresas con ventaja real. Entonces incluso una tormenta fuerte se vuelve soportable. Y ahora dejemos algo que a nadie le gusta oír, los bancos. Yo digo deseos que los bancos no se van a contener voluntariamente, que necesitan supervisión adulta, y los he comparado con adictos a la heroína. No lo digo por ser gracioso, lo digo porque es verdad. La historia financiera está llena de episodios en cuandades respetables se dejan llevar por la codicia, aflojan criterios de ser dito, se cargan de activos complejos y, cuando el ciclo gira, piden rescates. En 2008 lo vimos en grande mira los indicios de hoy. Ya ves que la morosidad de tarjetas y autos se ve acercando o superando niveles pre-pandemia. Y que parte del incremento viene de ser ditos emitidos a clientes. Muitos de biles porque durante un tiempo el dinero pareja gratis y todo el mundo se convence de que el riesgo estaba muerto. Eso no es una señal de pánico pero si te me preguntas, Charlie Corpazar si este patron contentina, un par de ellos puedes. Si en 2025 to 2026 la econom, así frena y esas familias en dudas equaden, sin horas extras o sin su trabajo,
de plataforma. Mi respuesta es simple. Veres líneas de crédito congeladas. Veres bancos endureciendo condiciones de golpe. Veres pequeñas empresas asfixiadas. Y lo más importante parte vendiendo. Activos buenos. El PR. Momento solo para tapar. Agujeros de corto plazo. Yo he vivido algo parecido. Muchas veces. En los afios 70 con la inflación. In 1973 to 74 con un mercado cayendo. Casi la mitad. In 2000 con la burbuja tecnológica. In 2008 con la crisis hipotecaria. Siempre hay un patrón común. Cuando las cosas se ponen fees de verdad. La gente no vende primero lo peor. Vende lo que pide vender. Es decir, vende lo bueno, lo cuido. Por eso, los que leven, ellos esperando, con efectivo y con coraje, y no han llegado, a imitar, a la multitud, entran en escena, y compran a precios ridículos. Te voy a hacer, una pregunta inquimoda, si el mercado caerá, un 40 o 50% en los próximos años te pondera. Es rico o lo verás, como una rebaja masiva en tus negocios favoritos. Yo he dicho una vez que si no, eres capaz de tolerar una CAD del 50% en el precio de tus acciones un par de veces por siglo, no estés descalificado para ser accionista, común, no lo dije por provocar, lo dije porque es la realidad estadística de los mercados. Las cantidades grandes vienen de vez en cuando. Fingen que se han ido para siempre. Y siempre vuelven. Ahora, conecta eso con lo que hemos hablado. Inflación reciente, endeudamiento, de consumo disparado, merced de la población, sin colchón, plataformas de trabajo precario, morosidad en alza. Si conoces la historia, no te preguntas ocurre algo malo sino si de y concor car vender ty cuando te hablan de un possible 2026 complicado, te tori no te asombras, simplemente te organizas. De James Contart otra escena de mi vida, que ilustra, si sedimo se organiza un viejo como yo, en cierta ocasión alguien me pregunt te dicelera la mayor manera de hacerse rico. Yo medio en broma, y medio en serio, responde que lo ideal sería tener 10 melones en la cuana corriente por así, aparece una gran oportunidad. Lo que estaba diciendo, en realidad, es que la liquidez, en el momento adecuado tiene un poder enorme. La merced siempre completamente invertida, siempre al máximo. Yo prefiero estar preparado para pocos grandes momentos. Eso son los que pides dispara, a los pieces en un barrel. Después de haber vaciado el barrel, si te proyectas lo que vemos, hoy hacia 2026, puedes imaginar perfectamente un escenario, donde las valoraciones de muchos activos vuelven a tierra, donde algunos sectores se derrumban y donde la psicosis colectiva convierte en basura incluso en negocios decentes. No necesitas creer en el apocalipsis. Basta con creer en la repetición de los ciclos humanos. Es donde tu comportamiento marcar la diferencia entre terminar como víctima mais o como alguien que es después es dice. Equal periodo terrible fue cuando constru la base de mi patrimonio. Te lo voy a decir con la crudeza de un viejo cuya no tiene cuidar bien con nadie. Si ligamos a un 2026 con supermercados,
donde gente roba comida, porque la tarjeta ya no pasa. Con bancos que limitan retiradas, con gobiernos improvisando controls. No surge un accidente imprevisible. Surge la consecuencia lógica de ellos de gastar más de lo que se gana. De ignorar el riesgo y de creer cuantos dejados financieros. Yo he visto versions de esto en países con hyperinflación. He visto miniaturas de esto en barrios. Pobres de Estados Unidos. La única novedad sortía la escala. Ahora bien, no quiero que te veas de esta primera parte pensando que todo es fatalismo. Una de las cosas eminentes importantes que he aprendido es que, incluso en los peores entornos, siempre hay un puñado de personas que salen adelante porque adoptan una disciplina mental distinta. Leen, piensan, cuestionan, evitan la envidia, evitan las ideolog, as extremas, se rodean de gente fiable. Yo no conozco a ninguna persona verdaderamente sabia que no haya sido una máquina de aprender toda su vida. Y si lo piensas, eso está totalmente bajo tu control. A diferencia del nivel de inflación o del might de la duda pública. Así que tridate conmigo. En esta primera parte solo hemos puesto el contexto, el niño que vio la depresión, el adulto que vio docenas de crisis, el viejo que mira 2023 YVA, otra vez. Los ingredientes acumulandos para un gran susto. En la siguiente parte, quiero entrar contigo en algo menos concreto, si CV, desde dentro de mi cabeza, easy scenario, 2026 y que tipo de señales, específicas harnin cuyo, que casi nunca vendo nada, considerar reducir darar, sticamente exposición. Y más importante, ¿cuál puedes hacer tt fight como individuo, para no ser de los que ligan, tarda las lecciones de la realidad? Equaticamos de nuevo. Si has seguido mi hilo de pensamiento hasta aquí chibi, ya sabes que pisamos en 2023 y es mucho MPS delgado de lo que mayor. Admite. Pero ahora quiero que nos pongamos las gafas de lejos. Es que yo he usado durante décadas para venir los problemas antes de que me golpeen la cara. Vamos a imaginar que estamos avanzando hacia ese hipotético y peligroso 2026 del que hablamos. Y me preguntas, Charlie, ¿cuáles son las señales exactas? Las luces rojas parpadeantes que te han de ser basta y salirte del mercado o al menos esconderte una cueva de efectivo. Déjame decirte algo que aprenda hace mucho tiempo. Los problemas graves en la economía nunca empiezan con un estallido. Empiezan con una distorsión silenciosa de la realidad. Sabes cuál es la primera señal que yo busco siempre. El apalancamiento oculto. La duda que no se ve a simple vista. En los años 20, antes del gran crack, era la duda de margen. La gente compraba acciones poniendo solo un 10% de su dinero. En 2008, eran esos derivados, complejos que escontían hipotecas basura, dentro de envoltorios que las agencias de calificación llamaban seguros. Hoy, en 2023, vio una nueva versión de ese monstruo. Vio lo que llaman buy now, pay later compra ahora, paga después,
extende indos como, una plaga para compra desde zapatillas, hasta comida a domicilio. Veo empresas financieras no bancarias, lo que llamamos shadow banking, movendo billones sin la misma supervisión que los bancos tradicionales. Si ligamos a 2026 y descubres que una gran parte del consumo diario se hace financiado con duda que no aparecen los reportes de servicio tradicionales hasta que es demasiado tarde. Prepare por cuando esa cadena se rompa, no certian goteo, certio una inundación. Y esto me lleva a la segunda sección, una que siempre me ha fascinado y horrorizado a la vez. La manduan de la valoración absurda. T sabes que a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Cuando veo empresas que no ganan dinero que pierden millones cada trimestre. Pero que se valoran en bolsa como si fueran la perchima Standard Oil solo porque tienen una historia bonita sobre disrupción inteligencia artificial. Me acuerdo de la burbuja de las Punicom. O peor, me acuerdo de la Nifty 50 de la Setena, en aquella su poca había una lista de 50 acciones que eran las intocables, las que solo podías comprar y nunca vender. Xerox, Polaroid, Avon, se vendían a 50, 60, 80 veces sus ganancias. La gente deca, el precio no importa, y es calidad bueno, de ti James cantar el final de ese pila pork. Yo la viví, en primera fila, cuando la inflación subía y la realidad se impuso, y esas acciones intocables caron un 50, un 60, un 70%. Why no eran malas empresas? Ojo, eran empresas maravillosas, con precios y tipidos. CN 2026, VSQE, el mercado entero STT, concentrado en 7, U8 nombres. Y que la gente justifica pagar cualquier precio diciendo que esta vez es diferente debido a alguna nueva tecnología, a milagrosa, agora tu cartera. La historia no se repite. Pero rima con una precisión que da miedo. He visto a gente inteligente perder la cabeza por el efecto Lollapalooza, la prueba social, todos lo hacen, el sesgo de autoridad, los gurus lo dicen y la simple codicia, todo junto empujendolos al abismo. Sabes que otra cosa me preocupa profundamente y considero una señal de alerta, munshima, la degradación de la moneda, y la respuesta política. Yo soy un viejo republicano, pero he visto insensates en ambos partidos. Hemos llegado a un punto, 2023, donde imprimir dinero se ha convertido en la solución predeterminada para cualquier dólar. Si hay pandemia, imprime. Si hay guerra, imprime. Si hay bancos en problemas, imprime para la economía. A no funciona as sitio largo plazo. Si elegamos a 2026 y la inflación no ha bajado al 2% como prometen, sino que se ha encuestado en un 5% o 6% estructural. Y los gobiernos siguen gastando como marineros borrachos, con perdón a los marineros, que gastan su propio dinero. Entonces estamos ante un cambio de paradigma. Imagina un escenario donde los bonos del tesoro, que se supone son el activo libre de riesgo, dejan de ser atractivos por la inflación como el rendimiento. ¿Qué pasa entonces? El capital huyay activos reals, o simplemente se evapora ante términos de poder de compra. Yo he dicho
muchas veces que la democracia tiene un defecto fatal. Los políticos tienen el poder de imprimir y gastar para comprar votos hoy, dejando la factura de la inflación para mañana. Si esa dinámica se alarga hacia 2026, verás volatilidad no solo en las acciones, sino en el precio de tu pan y de tu gasolina, a niveles que causan disturbios sociales. Y el dinero medoso, es el primero encore. De ti James hacerte, ana confesión en personal, la gente cree que Warren y yo tenemos, ana bola de cristal, ana la oficina de Omaha. No tenemos bola de cristal. Lo que tenemos es una papelera muy grande donde tenemos el 99% de las ideas que nos ligan. Nuestra estrategia se basa en decir, no una y otra vez hasta que apareces, algo tan obvio que casi te golpe en la cara. Y un entorno como el que estoy describiendo, de duda alta, valoraciones locas, inflación pegajosa, la capacidad de ser. No es tu mayor activo. Recuerdo una conversación que tuve dictada sobre los derivados financieros, las armas financieras de destrucción masiva. Muchos serán, dijeron que era un viejo que no entendí a las finanzas modernas. Luego leg 2008 y casi, se elevan el sistema por delante, hoy, en 2023. Vio cosas que me recuerdan a eso, vio el mundo de las criptomonedas. Por ejemplo, para mun y perdonan, mi franqueza, es veneno para ratas. Es especulación pura, sin valor intrínseco, basada en la tercera del tono mayor. Si el mercado de 2026 depende que millones de personas creen activos digitales que no producen nada, solo por suben de precio, estamos sentados sobre dinamita. Me da igual si lo llaman el futuro del dinero, si mezclas pasas con excrementos, sigues teniendo excrementos. Ahora dien tu de mi pregunters, Charlie si veo estas tres cielos en 2026 duda privada explotando, valoraciones, de burbuja y desorden monetario. Vendo todo y me voy a una isla. No sees di dramatico, la inversión no ve de reacciones, históricas, ve de posicionamiento, racional. Lo primero que yo hará, y que dejo hago, es mirar la calidad de lo que poseo. En tiempos de crisis, la calidad es tu salvavidas. Una empresa con un balance fuerte, sin duda excesiva, que vende un producto que la gente necesita. No que simplemente dice por moda y que tiene poder de fijación de precios. Esa empresa sobrevivir, piensa en Coca-Cola, hemos tenido guerras mundiales, crisis nucleares, pandemias, y la gente sigue bebiendo Coca, piensa en Costco. Incluso si el mundo se vie al infierno en 2026, la gente necesitar comprar papel higiénico y comida barata, y Costco será el mayor lugar para hacerlo. Esos son los castillos, confuso quio quiero defender. Pero si tienes en tu cartera, empresas tecnológicas que no ganan dinero, bonos basura que pagan un poquito impones de IRS, pero tienen un riesgo de un pago enorme. O propiedades inmobiliarias compradas con duda variable, al máximo amigo, estés jugando a la ruleta rusa y en 2026, el tambor podrá estar lleno de balas. Yo limpiar, esa basura hoy mismo. No esperar a ver los titulares de Pifinico en la televisión hay otro aspecto psicol
Kiko Kikuiro Tokar, Porky es sutil pero mortal. Es la complacencia del sempre, si ha recuperado. Levamos desde 2009, un ciclo don cada vez que el mercado que rebota arpido. Eso ha tronado a una generación entera de inversores y a muchos algoritmos a comprar la DAD, by the dip, ciegamente, es lo que los piologos llamamos condicionamiento operante. La rata aprieta el botín, recibe comida, el inversor compra la que da, gana dinero pero, que tu pasa cun de tiwaya, aprietas el botón y en lugar de comida, sale una descarga. Eso es lo que ocurre en los cambios de régimen económico reales, como en 1929 o en 1973. El mercado que compras y que empujas, compras las y sigue cayendo. Durante 3 años. Si elegamos a esa situación 2026, la desesperación seca de la masa será brutal, porque sus reflejos condicionados les traicionaron. Yo recuerdo vivamente el mercado bajista del 73 de 74, Berkshire Hathaway, nuestra joya, que de unos 90 decidlers a 40 decidlers por acción perdemos de la mitad del valor de mercado. Y sabes quar, warn y yo no vendemos, ni ana acción sabi amos lo que valen nuestros negocios subyacentes. Sabemos que si es candy segura, vendiendo chocolate y que nuestras aseguradoras seguan cobrando primas. Si tienes esa convicción basada en datos reales, y no en precios de pantalla. Puedes aguantar, pero si tu convicción viene de mi ciudad dijo quiado, te va a subir. Te van a barrer. Déjame contarte sobre el concepto de margen de seguridad. Es la idea, MIDs important de Ben Graham y la, que me ha salvado la vida. Significa QSI construyes un puente por el que van a pasar camiones de 10.000 kilos. Lo construyes para que aguante 30.000 kilos. En inversión, significa que no compras algo asumiendo que todo saldrá perfecto. Asumes que habrá recesión, que subirán los impuestos, que el CEO computer un error. Si el precio es bueno, compras hoy, en 2023, veo muy poco margen de seguridad en los precios. Veo perfección descontada. Y cuando el mercado descuenta perfección, cualquier pequeña imperfección provoca un desastre. Imagínate el escenario de 2026. Tienes a ese 60% de la población que vive al detalle finalmente quebrada por el peso de la deuda acumulada. Dejan de consumir. Las empresas que tienen sus márgenes de beneficio en máximos históricos ven caer sus ventas. Al mismo tiempo, tienen que refinanciar su propia deuda corporativa a tasas del 7% u 8% en lugar del 3% que disfrutaban antes. Sus beneficios se desploman, y la bolsa, que estaba valorada a 25 veces beneficios, de repente se da cuenta de que los beneficios son menores, y de que el múltiplo correcto deberá ser 15 veces. El resultado, una CAD del 40% o 50%, que parece salir de la nada, pero que estaba escrita en las matemáticas simples de la reversión a la media. Yo he visto esto. Lo vi con las acciones de los conglomerados en los 60, lo vi con los bancos japoneses en los 80, la reversión a la media es una fuerza de la gravedad financiera. Puedes luchar
Contra ella un tiempo con cohets propulsores de dinero impreso, pero eventualmente, la gravedad gana. Y aqua viene la parte irónica. Yo Charlie Munger, el pessimiste, el qui sempre vi los defectos. Te digo qui esos, momentos de colapso son los memes hermosos. Para un inversor, preparado. Es cuando el dinero cambia de manos. De los impacientes a los pacientes. De los que apalancaron, a los que guardaron liquidez. Recuerdo haber leído el almanac del pobre Richard de Franklin, mi ro del deca, y es difícil que saco vacío ese mantenga derecho. En 2026, si liga la tormenta, vers muchos secos vaxios doblendos, titivo jetivo, un seco lino, sed lido, capaz de mantenerte, erguido y comprar lo que otros tiran. Sabes qui es lo que más me molesta de la cultura financiera actual el adoracy, en por el habita, y esas ganancias, antes de todo lo que importa. Lo llamo ganancias de mierda, bullshit earnings. Si una empresa te habla, todo el de su habita, ajustado y, no de su flujo de cacha real. Cora, es unacial de que, está den, tratando de maquilarte el cerdo, y un entorno difícil como el que previo, el maquillaje si cora y solo queda, el cerdo feo. En 2026, el cash flow ser el rey. No las promesas, no los usuarios activos, no los clics, el dinero contante y sonante que entra en la caja. Si no entiendes la diferencia, no debes estar invirtiendo. Así que, recapitulando esta parte, los sales para tu radar, de 2026 son, duda oculta y fragilidad del consumidor, EC 61% al elemite. Valoraciones extremas basadas en historias de fantasía. Y no en meros. Gobiernos atrapados entre la inflación y la necesidad de imprimir. Y complacencia psicológica masiva. Y by the dip automático. Si ves que estas cuatro luces se encienden a la vez. No necesitas ser Nostradamus. Necesitas ser prudente. Necesitas reducir tu exposición a lo estúpido, aumentar tu liquidez, y sobre todo, ajustar tu mente para no seguir a la manada cuando la manada corra hacia el principio. En la próxima y cima, parte de esta charla, quiero ser más práctico, quiero decirte exactamente que haría si tuviera 40 o 50 años hoy, con este panorama por delante. Quisimo construir a mi propia arca de no financiera, no solo para sobrevivir, sino para prosperar en la dedicada, perdida, que pueda venir. Y también quiero hablarte algo más importante que el dinero. Quisimo mantener la cordura y una vida buena, el mundo a tu alrededor parece haberse vuelto loco. Porque la riqueza sin sabiduría es solo una forma mentida de arruinarse. Muy bien, llegamos al tercer acto. Ya hemos visto el escenario sombrío de ese 61% de personas viviendo al de tu hemos identificado las señales de alarma para un posible desastre en 2026. Ahora quiero hablar directamente a ti, mirando a los ojos, sobre que diablos hacer con tu vida y tu dinero. Por diagnosticar el problema es fácil tener el estómago para aplicar la solución es lo difícil. Si yo tuviera hoy 40 o 50
Aosy viera venira stay tormenta, di duda e inflación. Lo primero que haría, certuera construir mi propia fortaleza financiera personal. Why no me refiero a comprar oro y enterrarlo en el jardín, aunque tampoco es la peor idea que he escuchado. Me refiero a eliminar radicalmente la fragilidad de mi vida. Recuerdo una vez que en joven, me preguntísimo empezar a invertir. La digi, primero, paga tus dudas de alto energías. Si tienes dudas de tarjeta de sirve dito al 18% o 20%, eres un esclavo financiero. No hay ninguna inversión al mundo que te garantice un 20% de retorno libre de riesgo excepto pagar esa maldita duda. Y un entorno como el de 2026. Donde los tipos pueden saber y el sarraidito desaparecer. Tener dudas y es como nadar con piedras en los bolsillos. Liberate. Siducio de tu casa si pudes. Sidu de tu coche. Sidu de tu tiempo. La libertad de decir. No hay un jeff estúpido. O hay una mala situación es el mayor dividendo que el dinero puede comprar. Lo segundo es entender el poder de la especialización. Vivimos en un mundo complejo. No intentes saberlo todo. Yo me hice rico, no porque supera de todo, sino porque sabía mucho sobre unas pocas cosas y me negua a jugar en campos donde no tiene ventaja. Si eres ingeniero, si el mayor ingeniero, entiende tu industria mayor que nadie. Si eres dentista, si el mayor dentista. Tus de capital humano, tu capacidad de generar ingresos con tu trabajo, es tu activo, en mero uno contra la inflación. Las acciones pueden ser pro si eres indispensable en lo que haces. Tu salario se ajustar con la inflación a largo plazo. En cambio, si eres un trabajar injerico sustituible por una IA por alguien menos barato, estás en peligro. Ahora, sobre la cartera de inversión para este apocalipsis. Olvídate la diversificación excesiva. La diversificación es una protección contra la ignorancia. Si no sabes lo que haces, compre el titín de centero y vete a dormir. Pero si quieres resultados superiores, y protegerte de verdad, necesitas concentración. Yo prefiero tener 3 o 4 negocios maravillosos, que entiendo perfectamente, que tener 100 pedazos de papel, que son busca, empresas con pricing power, poder de fijación de precios. Si la inflación sube un 10%, puede tu empresa subir sus precios un 10%, sin perder clientes. Si la respuesta es de teens una joya. Piensa en Apple. La gente se queja de que el iPhone es caro, pero lo compran igual. Piensa en las autopistas de PJ, en los servicios esenciales. Evita como la peste las empresas que compiten solo por precio, las commodities. En una recesión inflacionaria, esas empresas mueren porque sus costos suben y no pueden pasárselos al cliente. Y equiviona, lección contraintuitiva, aprende a amar el efectivo. En el mundo de las finanzas modernas, te dicen que el efectivo es basura, que pierde valor con la inflación. Y es cierto a largo plazo pero a corto plazo, el efectivo es una opción de compra sobre cualquier activo del mundo sin fecha de vencimiento.
Cuando ligi LP pánico de 2026. Cuando todos venden, por tienen que vender, TT poders comprar por tienes efectivo. ESEDIA to delar no. Valder menos. Valder el doble, o el triple ENT, ormenos, de los activos que pudes adquirir. Tener paciencia, sentarse sobre el, dinero y no hacer, nada durante, esperando el gran momento. Eso require un carácter que muy pocos tienen. Yo lo llamo agresividad paciente. Esperas como un cocodrilo, inmóvil y cuando la prisa pasa. Atacas con todo, pero cuidado, no todo es dinero. Quiero hablar de algo que he observado en mis casi CNAOS. La envidia el pecado mids estúpido de todos porque es el tónico, con el que no te diviertes. En mundo de redes socials, donde todos parecen monos ricos, monos guapos y amas felices QTT, la envidia es veneno. Si tu vecino se hace rico con criptomonedas o con la CFI última moda especulativa, bien por ti felel. No digas que eso te carcoma. He visto a gente inteligente arruinarse por intenter. Igualar a gente tonta que tuvo suerte. Montan tu carro. La vida no es un juego de suma cero. Si te enfocas en mejorar cada dta, en ser un poco menos sabio, al acostarte que al levantarte. Te ir bien. Y hablando de sabedura, de si jame recomendarte mi chavito favorito, li como, si tu vida dependiera de ello, por de heco depende. Yo soy un libro con patas. Mis hijos cri en demen piro, no me importa. He conocido a muchas personas exitosas en mi vida, y ni una, sola de ellas, cero, no ligía, todo el tiempo. Li historia, li biografías, li psicología. Entiende si cmo funciona, el mundo, no si cimo te gustar, a que funcionara. Si entiendes la naturaleza humana, entenders los mercados mejor que cualquier analista de Wall Street con sus hojas de cálculo. Por ejemplo, li sobre la Alemania de Weimar. Li sobre si cibo, la inflación destruye la sociedad civil. Si cimo la clase media, pierde sus horas y se radicaliza. Eso te vacuna contra la idea de que no puede pesar, y te prepara mentalmente. Si sabes que la historia es si cíclica, no te asustas cuando la rueda gira hacia abajo. Simplemente te ajustas el cinturón y sigues adelante. También quiero hablarte la importancia de rodarte de la gente adecuada. Warren y ojimos, tenido una suerte inmensa de encontrarnos. Un buen socio, un buen si senyuj, amigos idénticos. Eso vale más que cualquier cartera de acciones. Si te rodeas de personas que gastan manos de lo que tienen, que viven de apariencias, que buscan atajos, acabar siendo como ellos. Busca a gente que admira la prudencia, la honestidad y el trabajo duro. Suena anticuado, lo sentí pero, lo anticuado es lo que he sobrevivido. Milenios por funciona. Lo moderno, a menudo es solo ruido. Imagina que llegamos a 2026 y el sistema cruji. Los bancos limitan el efectivo, la bolsa se un 40%. Tus amigos están en P40 Nico, ti sin embargo. No tienes dudas, tienes un fondo de emergencia robusto, tienes inversiones en empresas de calidad que siguen pagando dividendos. Tienes habilidades valiosas,
Y teens la calma mental de saber que esto ya ha pasado antes. En ese momento, no seres una víctima, seres un pilar, para tu familia y tu comunidad. Poderes ayudar a otros. YESA, amigo mío, es la verdadera definición de riqueza para ir cerrando quiero dejar con una reflexión final. La vida es dura y este don lena de golpes. He perdido a un hijo. He perdido la visión de un ojo. He pasado por huérfanos. He visto morir amigos. Le auto compasión. No serve de nada. Si te pasa algo malo, no pierdas el tiempo quejando, afrontalo, adaptate y sigue caminando. La resiliencia, la capacidad de encajar, los golpes seguir adelante, es la cualidad más importante de todas. No se te ligar a ver ese 2026 del que hablamos. Probablemente no, pero TTSE 20. Y tienes la oportunidad de preparar ahora. No esperes a que las cicelas son obvias para todo el mundo, porque entonces ser tarde. Actúa cuando las cosas parecen tranquilas. Repara el tejado cuando hay sol. As aquí me teens, un viejo, de 99, adios, decidot, lo mismo, que la dia, a mis nietos, gasta menos de lo que ganas, invierte con prudencia, a vida la gente, tísica. Aprende cada día nunca te rindas, si haces eso, no importa si el mercado sube o baja, si hay inflación o deflación. Te irán bien, ha sido un placer, charlar contigo. Ahora, si me disculpas, tengo un libro, esperando y toda va, a mi queda, mucho por aprender. Adelante.